Hello, dear students. Welcome to Mastan Accounts Academy, where accounting becomes simple through concept-oriented classes. Dear students, in today's class, we are going to discuss when more than one asset is purchased and one asset have been sold after a certain period. So, how to calculate the depreciation under diminishing balance method and how to calculate the profit or loss on sale of machinery under this scenario. We'll discuss in detail when more than one asset is purchased and one asset is sold. Let's go through the question, dear students. So, dear students, go through the question. It's clearly mentioned that when two or more assets purchased and one asset is sold. So, just go through the question. On 1st January 2022, Bhairavi Enterprises purchased a plant for 2 lakhs. So, the value of first plant is 2 lakhs. Another plant was purchased on 1st October 2022 for rupees 2 lakhs again. So, what you can notice here? You can notice in the year 2022 itself, first machinery purchase for 2 lakhs and second machinery also purchased for same 2 lakhs. What is the rate of depreciation here? The rate of depreciation is 10% per annum under reducing balance method. As usual, it is a second method we are doing now. And on which date they sold the first machinery? On 1st October 2023, the first plant was sold for 1,60,000. So it's clearly mentioned that they sold the first machinery, that is which have been purchased on 1/1/2022. Either the 1st January 2022 కొన్నాము ఆ మిషనరీని 1st October 23 అమ్మేసుకున్నారు for 1,60,000 and the books are closed on 31st December each year. So from this we can say that they are following the calendar year as a financial year, that is from 1st January to 31st December. Okay, got it. And what is the required? The required is show the plant account year by year and also calculate the profit or loss in sale of machinery, and they're asking the show the plant account up to 31/12/24. In the they show the plant account for 3 years 4 years and ikkada matram show the plant account up to 31/12/24 అన్నాడు. So we are supposed to calculate up to 31/12/2024. So let's do the answer, dear students. First I am opening the plant account now. So heading, write it plant account. Plant account. Plant account. Okay. On which date it is purchased? First one is on 1/1/2022. They purchased the first machinery to bank account. The value of the first machinery as per our discussion is 2 lakhs. I am writing this 2 lakhs here. And they are following the calendar year. So year end comes on 31/12/2022. Within the period of 1/1/22 to 31/12/2022. సో 1/1/22 నుంచి 31/12/22 లోపలనే ఇంకొక మిషనరీ కొన్నారు. ఆన్ విచ్ డేట్ దే పర్చేస్ మా? సో యాజ్ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ మొత్తం హైలైట్ చేశాను మీకు స్టార్టింగ్ లోనే 1/10/2022. సో ఆన్సర్ చేసే ముందు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు క్వశ్చన్ ని బాగా చదవాలి. వెన్ యూ రీడ్ ద క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్లీ దెన్ యూ కెన్ ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్లీ. క్వశ్చన్ అదరాబదరగా చదివితే ఆన్సర్ చేయలేము. సో పర్ఫెక్ట్ గా క్వశ్చన్ చదువుకోండి మా. డౌట్ ఉంటే ఇంకోసారి రివైజ్ చేసుకోండి క్వశ్చన్ ని. సో టు బ్యాంక్ అకౌంట్ another machinery also purchased for the same value, that is 2 lakh rupees. And here I'm writing by depreciation. Dear students, what I supposed to do means I have to calculate the two depreciation separately. For example, in the sale of asset ఉంది కదా ఖచ్చితంగా separate చేయాలి. First machinery utilized from 1st January 2022 to 31st December 2022. So it has been utilized for full year. Full year means simply you can take 2 lakhs into 10/100. They have been utilized for the full year. That comes to 20,000 rupees. Second machinery it is utilized for the part of the year. So value is same. Do not confuse. 2 lakhs into 10/100. Now calculate how many months utilized. How many months utilized here? From October to December. 1st October means October, November, December. So obviously 3 months. So 2 lakhs into 10/100, 20,000. 20,000 into 3/12, that comes to 1/4. 1/4 of 20,000 comes to 5,000. Okay. So 20 plus 5, it comes to 25,000. 25,000. Let's balance the asset account. So obviously debit will be higher in asset accounts. Asset account never becomes negative. Either it may become 0 or always shows the debit balance. Okay. So debit is more than the credit side. I'm taking 4 lakhs on both sides. 4 lakhs on both sides. By balance carry down. 4 lakhs minus 25,000, you'll get 3,75,000.
Again on 1/1/2023 opening balance, on 1/1/2023 opening balance ma, to balance brought down 3,75,000, 3,75,000. And you should be very, very careful because in the 2023 they sold the machinery. Just I'm revising once again. Should ఒకసారి cursor check చేయండి. Another plant was purchased on 1st October 2022 that have been considered. Here just go through it, this one. On 1st October 2023, the first plant was sold for 1,60,000. So 2023 October లో ఫస్ట్ మిషనరీ అమ్మేస్తాం. సో ఒకటి ఏం చేద్దాం, కేర్ఫుల్ ఉండాలా. Whenever there is a sale, just focus on 1st October 23 by depreciation. నేను కొంచెం టెక్స్ట్ బుక్ అంటే కొంచెం చేంజ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ నోట్స్ చేస్తారు. అన్ని వర్కింగ్ నోట్స్ కి టైం దొరకదు కాబట్టి ఒక సింపుల్ లాజిక్ చేద్దాం. మనది ఏ ఫస్ట్ మిషనరీ, ఇది ఫస్ట్ మిషనరీ, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్లాంట్ అమ్మాం కాబట్టి దాని డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 1 అని ఇండికేట్ చేస్తాను. 1 ఇండికేట్స్ ఫస్ట్ మిషనరీ ఆర్ ఫస్ట్ ప్లాంట్ డిప్రిసియేషన్. సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లాంట్ వాల్యూ హియర్? కర్సర్ ని చెక్ చేయండి అందరూ. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ plant value? 2 lakhs. What is the depreciation relating to the first plant here? It's clearly visible, 20,000. So first plant value 2 lakhs undi. ఆ 2 lakhs లో 20,000 తీసేద్దాం, బికాస్ వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్. అదే ఎఫ్ఐ అయితే డైరెక్ట్ 2 lakhs మీద చేస్తా అంటే 1,80,000 into 10/100 into how many months here? From 1st January to 1st October, అంటే 3 months వాడలేదంటే ఆబ్వియస్లీ 9 months యూటిలైజ్డ్. సో 1,80,000 into 10/100 into 9/12. సో 18,000 వస్తుంది. 18,000 కి 3/4 చేస్తే you'll get 13,500. 13,500. On same date 1/10/23 by bank within brackets mention sale. What is the sale of an asset? For how much it have been sold? Check it ma. It have been sold, I think, for 1,60,000, I think so. Yes, exactly for 1,60,000. I am taking that 1,60,000 here sale value, 1,60,000 rupees. Now what I supposed to do? I supposed to calculate profit or loss on sale of first plant. మన ఫస్ట్ ప్లాంట్ అమ్మినందుకు ప్రాఫిట్ లాస్ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. లెట్స్ గో టు ద వర్కింగ్ నోట్ మా. వర్కింగ్ నోట్ లో పోదాం. ఓకే, వర్కింగ్ నోట్ లో పోదాం. సో వెరీ సింపుల్ క్యాల్కులేషన్స్. వాల్యూ ఆఫ్ వర్కింగ్ నోట్ ఫార్మాట్ గుర్తుంది కదా, పర్టికులర్ టూ అమౌంట్ కాలమ్స్, హెడ్డింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. వాల్యూ ఆఫ్ ఫస్ట్ ప్లాంట్, value of first plant as on 1/1/2022, the value of first plant is 2 lakhs. So less depreciation up to date, less depreciation up to date. So a very simple calculation we did on 31st December 2022. The first machinery depreciation is 20,000 full year utilized. మనం ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ మిషనరీ ఫుల్ ఇయర్ వాడాం. సెకండ్ ఇయర్ లో మాత్రం పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వాడాం, అంటే 1/10/23 వరకు వాడాం. దాని యొక్క డిప్రిసియేషన్ క్లారిటీ ఉంది మనకి. 13,500 ఉంది. 20,000 plus 13,500, that comes to ma, it's a depreciation exclusively related to the first one, that is 33,500. 2 lakhs లో 33,500 తీసేయండి. So you'll get 1,66,500. 1,66,500. And dear student, this is known as book value. So the book value of the first plant is 1,66,500 less sold value. What is the sold value ma? 1,60,000. So just calculate చేసుకోండి. మన బుక్ వాల్యూ వచ్చి 1,66,500, but sold for 1,60,000. So obviously it's a loss. సో ఎంత లాస్ అనేది చాలా సింపుల్ క్యాల్కులేషన్, 6,500. and this is our loss. 6,500. and go to the main answer. And write it here. 1/10/23
by profit and loss account, loss 6,500. So dear students, from these three steps we have completed the first plant account closed, because what we did here, dear students, we have calculated the depreciation relating to the first plant which have been sold. ఏదైతే ప్లాంట్ అమ్మినామో దాని యొక్క డిప్రిసియేషన్ అమ్మిన డేట్ వరకు వేసుకున్నాం 13,500, and we have taken the sold value. What is the sold value? 1,60,000, and we have calculated the working note, that is profit or loss on sale of plant, that is 6,500. We have taken it. So from this we have taken all the information relating to the first plant, and these have been closed. ఇక్కడ ఇంకా క్లారిటీగా ఉండాలంటే సి వర్కింగ్ నోట్ అని రాయండి మా. 1 ఉంటే 1, 2 ఉంటే 2. Okay, no, if there is nothing working note ma, only one working note, just write working note, it's enough. Okay, so from this we have closed the first plant account, but we are continuing the second plant, so we'll do the depreciation for the second plant and we'll balance the account ma. So what is the second year closing? So 1/1/2023 is the opening, means obviously closing is 31/12/23 by depreciation. I'm clearly mentioning this depreciation is second one. And what is the second machinery value before this year ma? Second machinery plant value is 2 lakhs, and what is the depreciation is 5,000. So what is the balance of the second plant? Means plant of machinery, you'll get 2 lakhs minus 5,000, it comes to 1,95,000. And second plant have been utilized for the full year, so into 10/100, it comes to 19,500. సో చాలా మంది టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏం చేస్తారంటే ఈ 13,500 చెక్ చేయండి, డిప్రిసియేషన్ 1 13,500 అండ్ డిప్రిసియేషన్ 2 19,500 క్లబ్ చేసి ఒకేసారి బై డిప్రిసియేషన్ అని 33,000 వేసుకోవచ్చు. నథింగ్ టు వరీ, అది కూడా కరెక్ట్ ప్రొసీజర్. ఓకేనా, కానీ మనకి క్లారిటీ కోసం ఏ డిప్రిసియేషన్ అక్కడ వేసేసినాను, మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, బై డిప్రిసియేషన్ అని ఇక లాస్ట్ డేట్ రాసేసి ఈ రెండు క్లబ్ చేసేసి ఉంటారు. కానీ నేను ఎందుకు ఇలా చేశానంటే మీకు క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ సింప్లిఫై చేయడానికే విత్ ఇన్ ద ఆన్సర్ కొంచెం ఇచ్చినాను, మొత్తం ప్రొసీజర్ వర్కింగ్ నోట్స్ అంతా చేసేసినాను. సో ఈజీ అయిపోతుంది, మళ్ళీ సపరేట్ వర్కింగ్ నోట్స్ ఉండవు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. నౌ and now just close the balance the account ma. What is the total? Debit is higher than the credit side, so I'm taking the debit total on the both sides, that is 3,75,000. 3,75,000. Here also 3,75,000. Just balance ma, ee 3,75,000 ఇవన్నీ మైనస్ చేయండి. 13,500 less it, 1,60,000 minus 6,500 minus 1,90,000 minus. So dear students, by balance carried down, you'll get 1,75,500. 1,75,500 మీరు రఫ్ లో క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి. Next one, 1/1/2024, because the asset account is asked up to 31/12/24. So 1/1/24 to balance brought down 1,75,500. And dear student, this 1,75,500 relate to first plant or second plant? Obviously second plant, because first plant have been closed. ఫస్ట్ ప్లాంట్ క్లోజ్ అయిపోయింది, ఎందుకంటే మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ లో దాని డిప్రిసియేషన్ తీసుకున్నాం, దాని సేల్ ఆఫ్ వాల్యూ తీసుకున్నాం, దాని యొక్క లాస్ తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ప్లాంట్ మన దగ్గర లేదు. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్లాంట్ వాల్యూ 1,75,500 అండ్ అప్ టు 31/12/24. సో జస్ట్ వాట్ ఐ సపోజ్ టు డూ, ఐ టు రైట్ హియర్ 31/12/24 by depreciation. Obviously it's a second plant ma. By depreciation on 1,75,500, just balance it ma. 1,75,500 into 10/100, you will get how much here? 17,550. 17,550. And balance the account here, balance the asset account, 1,75,500. 1,75,500 minus 17,550 by balance carried down, it comes to 1,57,950. 1,57,950. Just to show it here, 1/1/2025 to balance brought down 1,57,950. That's it. So this is the procedure for doing when more than one asset is purchased and one asset is sold ma.
మనం సబ్జెక్టివిటీ నేర్చుకుంటే ఎంత టఫ్ ఉన్నా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఐఎమ్ రివైజింగ్ వన్స్ అగైన్. On 1/1/2022 we purchased the plant for 2 lakhs. Within the same year on 1/10/2022 another plant is purchased for same 2 lakhs. By depreciation I have segregated the depreciation. రెండు డిప్రిసియేషన్ ని సెగ్రిగేట్ చేశాను. ఎలా సెగ్రిగేట్ చేశాను? ఫస్ట్ ప్లాంట్ 10% ఫర్ ఫుల్ ఇయర్ 20,000. సెకండ్ ప్లాంట్ అక్టోబర్ లో కొన్నాం కాబట్టి ఫ్రమ్ అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ 3 months, so 2 lakhs into 10/100 3/12 5,000. Total together you'll get 25,000. So 4 lakhs minus 25,000 you'll get 3,75,000. To balance brought down 3,75,000. But the first plant have been sold in this calendar year on 1st October 23. So what I did, I wrote the date 1st October 23. By depreciation I have calculated the depreciation exclusively related to the first plant. Okay, సో ప్రీవియస్ మోడల్ చెప్పాను కదా, ఇట్లా చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఈజీ అవుతుందని ఇదే ఈ పాయింట్ ఏమో. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ప్లాంట్ విలువ ఎంత ఉంది? ప్రీవియస్ ఇయర్ లో 2 lakhs ఉంది. ఫస్ట్ ప్లాంట్ డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది 20,000. సో 2 lakhs minus 20,000 is 1,80,000 into 10/100 and utilized for 9 months. So 9/12 13,500. Immediately I wrote by bank the sale value. We know in the question given sale value is 1,60,000. I wrote 1,60,000. Then what I did, just I went to the statement of profit or loss and we have calculated the statement of profit loss. We calculate the profit or loss on sale of assets. So value of plant as on 1/1/2022 is 2 lakhs. It's clearly mentioned. Next, depreciation up to date. The first depreciation is 20,000. Second is 13,500. 2 lakhs minus the total value 33,500 will get 1,66,500. And this 1,66,500 considered as the book value. When we sold the plant more than the book value, it's a profit. When you're selling less than the book value, it's a loss. So what is the sold value? 1,60,000. So less than book value or more than book value? Less than book value. So loss is 6,500 that have been considered in the ledger. And how much loss we have considered? 6,500. You can see here. So from this spot, we have closed the first plant account. First plant account close అయిపోయింది. ఇంకా సెకండ్ ప్లాంట్ చూద్దాం. 31/12/2023. What is the second plant value? 2 lakhs. What is the depreciation of the second plant? 5,000. So 2 lakhs minus 5,000, 1,95,000. Second plant have been utilized for the full year. సెకండ్ మిషనరీ ఫుల్ ఇయర్ వాడాం కాబట్టి 1/1/2023 నుంచి 31/12/23 వరకు 1,95,000 into 10% will get 19,500. జస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇట్ 3,75,000 నుంచి ఇవన్నీ మైనస్ చేస్తే మనకి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద అసెట్ 1,75,500 వచ్చింది. టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 1,75,500. అసెట్ అకౌంట్ 31/12/24 వరకు చూపెట్టుకున్నాడు. ఓకేనా. సో 31/12/24 కి మన దగ్గర ఉండేది ఒకే ప్లాంట్. ఇప్పుడు out of 2 plants, 1 sold, 1 is remained with us. So 1,75,500 into 10/100, that is 17,550. By balance carried on, you'll get 1,57,950. To balance brought down 1,57,950. So this is our second plant value. That's it, and we'll do one more problem for practice sake in next video. That's it for today. Thank you to all. Have a good day to all of you, dear students.